Let's learn and speak. Hi, hello everyone, and dear children. Once again, welcome back to Let's Learn and Speak French with English. Today, in this video, we are going to learn about the vocabulary of the house. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre le vocabulaire de la maison. La maison. The house. La maison. The house. Le toit. The roof. Le toit. The roof. La cheminée. The chimney. La cheminée. The chimney. La terrasse. The terrace. La terrasse. The terrace. Le balcon. The balcony. Le balcon. The balcony. Le jardin. The garden. Le jardin. The garden. Le garage. The garage. Le garage. The garage. La porte. The door. La porte. The door. La fenêtre. The window. La fenêtre. The window. La cuisine. The kitchen. La cuisine. The kitchen. La salle à manger. The dining room. La salle à manger. The dining room. Le salon. The living room. Le salon. The living room. La chambre. The bedroom. La chambre. The bedroom. L'entrée. The entrance. L'entrée. The entrance. Le couloir. The corridor. Le couloir. The corridor. Le bureau. The office. Le bureau. The office. Le mur. The wall. Le mur. The wall. La cave. The cave. La cave. The cave. Le grenier. The attic. Le grenier. The attic. L'ascenseur. The elevator. L'ascenseur. The elevator. L'escalier. The staircase. L'escalier. The staircase. Thank you for watching this video. Please subscribe